Hitler had selected von Ribbentrop to be his foreign minister because he naively believed that a man who had been dealing in champagne would know something about diplomacy. I mean, he had ideas of his own, but they, which were very much those which he thought were Hitler's. Die Mächte des weltpolitischen Dreiecks aber werden aus ihrem harten und unerbittlichen Kampf gegen den Kommunismus in immer tieferer Freundschaft einander verbunden und somit Gestalter und Garanten einer neuen und gerechteren Zukunft. Er passte sich sehr gut an die Menschen an, die um ihn herum waren, und hat geschmeichelt. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass keiner ihn eigentlich sehr mochte. Er hatte eine Art, die nicht sehr sympathisch war. Было тоже какое-то изменение в нем. Он стал более высокомерным, более такой какой-то вызывающая поза такая. Он был, конечно, ну, как вам сказать, тоже актер, что ли, потому что он, так сказать, старался произвести впечатление. Ich bin dann im Jahre 1910 nach Kanada. Ursprünglich sollte ich in die deutschen Kolonien, aber dann ging ich nach Amerika. Ich wollte die Welt sehen. The New World. He was part of it for a few years. He helped construct this bridge, a 17-year-old immigrant with every opportunity. Anything but unattractive. I only remember what my mother and father told me, and they seemed to think that he was a very attractive man, and they enjoyed being with him, and he went to a lot of the parties that they went to, and they thought he was just great. Ribbentrop's early career. He moved in the finest circles in Canada, a smart businessman with valuable contacts, even at fancy dress parties, and a member of ruling class sports clubs, cricket, golf, ice dancing. Wherever people got together, there was good old Rib. Rumors of moonlighting as an agent of the Kaiser. When my father and mother discovered that he had been written up in the papers as being a spy, and they said they just couldn't believe it, that, you know, good old Rib was a spy, because he'd been a friend. The friend disappeared. For his farewell, there was a magnificent party. He went to war and never saw the New World again. He became a lieutenant in the Hussars and won the Iron Cross. Not far away in the trenches was another soldier, from Austria. Their paths didn't cross just yet. He was wounded and sent to Constantinople. Was he the spy who was meant to stir up the Arabs against Britain? The files had been destroyed. The war was lost, the peace traumatic, the patriot disappointed. He went back to business and to partying, paid for by the profits of his champagne company. His goal was unchanged, to climb the social ladder. Zu der Zeit wurde er immer als Ribbensnob genannt. Und dann hat alles so etwas gekichert. Denn er war ein Snob. Er wurde gerne mit Prinzlingen und der höheren, besseren Berliner Gesellschaft gesehen. Und dann hat er Glück gehabt, eine reiche Frau zu heiraten. His coup, marriage to Anneliese Henkel, making him the son-in-law of a champagne baron. Er wollte weiterkommen und wollte so viele Menschen wie möglich kennenlernen, auch wahrscheinlich
um ihm in seinem Sektverkaufen zu helfen, desto mehr Menschen er kannte und je reicher sie waren, desto besser für ihn. He stood apart from the life of the street. There, his old comrade in arms was beating the drum. His supporters didn't come from salons. But Herr von Ribbentrop felt he came from a better class of people. This gentleman was anti-Jewish and on the way up. But to win power, he needed more than the smoke from beer cellars. Ribbentrop was still removed from all this. He was close to this man, Gustav Stresemann, a Democrat. But his companion in politics turned out to be Franz von Papen. Es kamen so viele Politiker und Diplomaten und Wirtschaftler wie Schacht und von Papen und eben Ribbentrop und viele andere in der Politik, Wirtschaft und in der Kunst. Und wenn es schön war, konnten sie also im Garten sein und dort nicht gesehen werden und alle möglichen interessanten Gespräche führen, ohne dass sie beobachtet wurden. Their topic was the Weimar Republic, which was fighting for its survival. To whom should it be entrusted? Maybe to the agitator who promised salvation. Jemand muss in Deutschland kommen und muss sagen, den Frieden wollen wir, aber diese ununterbrochene Entrückung lehnen wir ab. Und die Entbehrung ertragen wir nicht. Ribbentrop decided to throw in his lot with Hitler. What did he think? Ribbentrop hatte für Hitler eine Bedeutung, da er aus sogenannten besseren Hause kam. Und Hitler hatte ja nicht so viele Leute um sich, die gebildet waren oder aus gutem Hause kamen. Like Ribbentrop, in whose mansion Hitler's cronies destroyed the Republic. Frau von Ribbentrop's diary for January 1933 records how Hitler wormed his way into power. Sunday, 22nd of January, 10 p.m. Meeting at home in Dahlem. Hitler, Frick, Göring, Körner, Meissner, Hindenburg's son, Papen, Joachim. Papen wants to push Hitler's chancellorship through. Tuesday, 24th of January. Tea in Dahlem. Frick, Göring, Papen, Joachim. Decision to form a national front to help Papen enlist old Hindenburg's support. Friday, 27th of January. Joachim suggested to Hitler that the National Front be formed as fast as possible and that they meet with Papen in Dahlem in the evening for final discussions. Subsequently, a lengthy talk with Göring, in which further tactics were discussed. Sunday, 29th of January. Hitler announced that everything had been settled. New elections will have to be called, however, and empowering legislation passed. As Hindenburg doesn't want elections, Hitler asked Joachim to tell Hindenburg that these would be the last. In the afternoon, went with Göring to see Papen. Papen said that all obstacles had been removed and that Hindenburg is expecting Hitler at 11 o'clock tomorrow. Monday, 30th of January. Hitler was named Chancellor. Ich hatte den Eindruck, hier einem Manne gegenüber zu sein, der wusste, was er wollte und der eine sehr starke Persönlichkeit war. Ribbentrop had found his master. He would never be far from his side. Da habe ich gehört, mit welcher ungeheuren Stärke, Kraft und Überzeugung er, wenn man will, auch Brutalität und Härte, er seine Meinung äußern konnte, wenn er glaubte, dass sich Widerstände auf dem Wege zeigten. In his ability to listen to Hitler, no one could match the new henchman. Er hatte noch eine Eigenschaft, er versuchte immer im Voraus festzustellen, welche Auffassung Hitler hatte, was Hitler wollte, und das trug ihm dann vor. Ribbentrop on his way up.
He would do anything to get there. Now he was at the top, one of the inner circle, and the Führer trusted him. But the old party fighters didn't. They never overcame their distrust of the upstart, the new boy who had never got his hands dirty. Only one man suspected the Champagne Baron's hidden talents. Himmler. He supported his personal friend on his way up in the SS. This friendship was useful to Himmler to the end. Ribbentrop gehörte damals zu dem Stab von Rudolf Hess, der ja der Stellvertreter von Hitler war. Und es gab eine sogenannte Dienststelle Ribbentrop im Stab von Hess. Und da hatte sich Ribbentrop einige Leute hingeholt, die also auch etwas von Außenpolitik verstanden, von Geschichte. Und mit denen hat er dann alle möglichen Sonderaufgaben gemacht. Something the diplomats hadn't managed, an agreement with the British. The Treaty of Versailles was being undermined. Hitler was allowed to increase his navy's armaments to a third of the power of the British. Es ist möglich geworden, durch die großzügige, weit vorausschauende Einstellung des deutschen Reichskanzlers. Es ist der erste praktische Schritt seit Jahren auf dem Wege zu einer Rüstungsbegrenzung und zu einer allgemeinen Befriedung in Europa. The next piece of pacification. The Rhineland was occupied. Versailles broken again. Wir wollen nichts anderes als Friede, wollen nichts anderes als Ruhe, wollen nichts anderes als uns unseren Aufgaben widmen können, wollen aber auch nichts anderes als unser gleiches Recht und lassen uns nicht unsere Ehre von irgendjemand wegnehmen. The master and his mouthpiece. The faithful errand boy was made ambassador to London. Hitler's farewell? Ribbentrop, you're the best horse in my stable. Get me an alliance with the British. The world divided between the old British Empire and the new Germany. Ribbentrop the Anglophile was to enlist support in London. The German embassy, meeting place of the British aristocracy, Hitler's henchmen intended to conduct politics with them, an illusion. Wurde dann erst England feindlich, wie sich in England blamiert hatte und sich unmöglich benommen hatte. Like the reception given by the British king, Herr von Ribbentrop, the guest of honor. Der König, glaube ich, sagte, naja, wir sind das gewohnt, dass die Leute aus den Kolonien, dass die uns auch immer mit ihrem einheimischen Grüßen begrüßen. Hitler forgave him the faux pas. His credit seemed inexhaustible. Die Feinde Ribbentrops, also Goebbels, Göring, Hess konnten nichts erreichen, denn Hitler stützte prinzipiell immer den, der von den Parteipaladinen verfolgt wurde. The loner and his boss, a team to the very end. As an ambassador, he was a dilettante, but he continued to push Hitler's foreign policies. In 1937, a pact with Japan and Italy, without consulting the Foreign Office. Another success for Ribbentrop. An alliance against Bolshevism, for the war that he wanted because his master did. Hitler las in den deutschen Nachrichten und auf einmal sagte ihm Ribbentrop, mein Führer, wir werden wohl bald das Schwert ziehen müssen. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt wird Hitler ihn auffressen. Hitler sagte, nein, Ribbentrop, jetzt nicht. Jetzt noch nicht. Hitler was still counting on his Aryan cousins in the British Isles to divide the world with him, but they didn't want to. If not with the British, then against them, said the spurned Anglophile Ribbentrop. March 1938, the Anschluss of Austria. Als Führer und Kanzler der deutschen Nation und des Reichs
melde ich vor der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich. Hitler's henchmen almost missed his entrance. The freshly appointed foreign minister had only a walk-on part. Hitler wanted a willing errand boy in the Foreign Office. Now it was a matter of winning Mussolini over to Hitler's side. That wasn't difficult. The two men got on well. Però così, come mia impressione, a me, ecco, io tutto, a me Ribbentrop non mi era antipatico, cioè è una questione fisica, hai capito? Mentre alcuni altri personaggi erano così, anche un po' difficili da interpretare. Ribbentrop mi pareva il classico diplomatico. Kind words. But Ribbentrop's Italian colleague, Count Ciano, wrote in his diary uneasily, "He has got the idea of war into his head. He won't say against whom, but in the next 3 or 4 years he wants war." That was exactly why Hitler had appointed Ribbentrop. Man wusste auch, dass Hitler vom Auswärtigen Amt überhaupt nichts hielt. Er mochte das Auswärtige Amt nicht leiden und hielt das für eine schwache Gesellschaft, auf die man sich nicht verlassen konnte. Und er hoffte wahrscheinlich durch Ribbentrop als Parteimann jemand an der Spitze des Auswärtigen Amtes zu haben, der da eine gewisse Umorientierung im Auswärtigen Amt herbeiführen könnte. Munich, September 1938. British Prime Minister Chamberlain and Ribbentrop met to discuss the question of the Sudetenland. Chamberlain made concessions to Hitler. But really he wanted more. Hitler wanted all of Czechoslovakia. 2 weeks later, Chamberlain was back in Germany. People wanted peace, as did Chamberlain. Hitler wanted war, as did Ribbentrop. But Goering and Mussolini prevailed. War was postponed. Hitler signed the agreement but felt deceived, as did his errand boy. Als Ribbentrop sich beschwerte, dass er diese Friedenserklärung von Chamberlain unterschrieben hatte, die ihm Chamberlain überraschend vorlegte, sagte er, ach, das hat ja gar nichts zu sagen, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Five months later, the breach of the agreement. Hitler smashed Czechoslovakia, and Berlin cheered the aggressor. It was the last successful piece of extortion. The British began to stand up to him. From then on, Chamberlain was no longer an appeaser in the old sense. Clarifying his position. If an attempt were made to change the situation by force in such a way as to threaten Polish independence, why then that would inevitably start a general conflagration in which this country would be involved. He knew we would have to stand up to Hitler. Now, the first way to do that was to try and bring the Russians, which he never wanted to do before, into an alliance with England and France to support the Poles, who were to be the next target for Hitler. Ribbentrop's job was to prevent the alliance and to reassure Poland. He went to Warsaw and laid a wreath in memory of those who had died in the First World War. The second was already being planned. April 1939. Hitler ordered preparations for war against Poland.
his errand boy was jubilant. They would no longer be denied this war. Then, more hectic activity. Paris and London appeared to come to an agreement with Moscow over Poland. Hitler hadn't reckoned on this. Als die Alliierten, die Engländer und Franzosen, eine Delegation nach Moskau entsandten, um mit den Sowjets zu verhandeln, darüber, wie man Polen gegen einen Angriff Deutschlands schützen könnte. Da sagte er sich, das bedeutet einen Weltkrieg mit 3 der großen Mächte gegen mich, das muss ich auf jeden Fall verhindern. So he sent his errand boy Ribbentrop to steal a march on the British and French. The foreign minister had no scruples about shaking the hands of Bolshevists. He was a politician, not an ideologue. The Herrenmensch in the land of the class enemy. What no one had believed possible happened in Moscow. Hitler's henchman was on his way to see the arch enemy, Stalin. The race had begun. Who would win favor with the Kremlin? Ribbentrop held good cards because he could offer Stalin land. The foreign minister of the Third Reich wanted this alliance with the Soviet Union. This was his greatest hour, the high point of his career. Never again was Ribbentrop so valuable to Hitler as on this day in the Kremlin at the side of the Red Dictator. Es waren an diesen Verhandlungen beteiligt Molotow als der Regierungschef und Stalin als Parteichef, der ja keine offizielle Regierungsposition hatte, also kein Regierungsamt hatte. Und das war schon auffällig, dass Stalin selber daran teilnahm. Nervousness at the Berghof. Hitler was afraid Ribbentrop might fail. Messages from Moscow were immediately taken to him. Ich saß in der Botschaft und hatte eine Spezialleitung nach Deutschland, nach Berlin. Und wenn irgendwelche Grenzveränderungen, Grenzverschiebungen stattfanden, gab ich die durch. Die wurden Hitler vorgelegt. Die hat er immer gleich in einer ganz kurzer Zeit genehmigt, Zeichen, dass er außerordentlichen Wert darauf legt, dass dieser Vertrag zustande kam. The dictator's diabolical pact. Da hat dann Ribbentrop auf Weisung von Hitler diese Zugeständnisse gemacht. Ja, die baltischen Staaten interessieren uns nicht und auch Bessarabien ist keine Frage, die uns besonders beschäftigt oder interessiert. Und man könne sich also darüber verständigen. Und dann ist dieses Geheimprotokoll zustande gekommen. Der Stalin konnte ja war ja außerordentlich liebenswürdig im Gegensatz zu Hitler. Er war ein Unmensch, nicht wahr? Ein Untier und ein großer Verbrecher. Aber er war außerordentlich liebenswürdig und freundlich. Und das hat wohl dem Ribbentrop auch einen großen Eindruck gemacht. Ribbentrop selber hat immer gesagt, er hätte sich dort gefühlt, wie man sich unter alten Parteigenossen gefühlt hätte. Und Stalin und Molotow haben sich auch sehr lobend über Hitler geäußert. Das sei also ein ganz bedeutender Staatsmann und so weiter. Poland was divided before the first shot had been fired. Als nachher Sekt gereicht wurde nach Abschluss des Vertrages, hat der Fotograf Laux, der mit dabei war, Aufnahmen gemacht. Und da hat Stalin gesagt, ach, das wollen wir lieber nicht veröffentlichen, dann kriegen unsere Völker einen falschen Eindruck, wenn wir hier ein Glas Sekt in der Hand haben. Und dann wollte Laux seinen Film herausnehmen und er sagte, Stalin, nein, wenn ein Deutscher mir sein Wort gibt, das reicht mir. Back in Germany, these cheers were just for him. Der Name des Parteigenossen von Ribbentrop wird mit der politischen Erhebung der deutschen Nation als Reichsaußenminister für alle Zeiten verbunden sein. He goes down to history as the Ribbentrop-Molotov agreement. And in one sense, I suppose, it
it did appear to be a great diplomatic success. But of course, it did not stop the war. It made the war inevitable. Ribbentrop was more relaxed than he'd ever been, and it showed. He had played world politics and influenced the course of history. Hitler was pleased, that he knew. He could only hope that his critics would be impressed by his success. The euphoria soon faded. Mussolini didn't want war. Io penso che lo spazio per una trattativa, e penso che ci fosse, anche Ribbentrop lo sapeva. Non so fino a che punto era sincero, fino a che punto potevano essere sincere. La sincerità di mio padre per questa trattativa, questo te lo dico sinceramente, è indiscussa. Berlin, August 1939, still at peace. But the Wehrmacht had already been mobilized. Once again, hectic activity. Our ambassador in Berlin, Sir Neville Henderson, was instructed to go and see Ribbentrop several times to impress upon him that if Hitler did attack Poland, then we would carry out our commitments under the Anglo-Polish Agreement. But these two men were prepared to gamble. They didn't think Britain would stand by Poland. September the 1st, 1939, the invasion of Poland. Two days after the attack, Britain and France declared war on Germany. Ribbentrop and Hitler had been wrong. 2 weeks later, Stalin picked up his share of the booty. After 4 weeks, Poland was vanquished. Warsaw in flames. At the end of September, Hitler sent Ribbentrop to Moscow one more time. Now the Soviets received the Reich foreign minister with military honors. Poland had to be partitioned properly. Stalin and his new friend in Berlin insisted on readjustments. Die Grenze wurde nachher zum Teil etwas verschoben und es gab dann nachher Schwierigkeiten, weil die Grenze mit einem dicken Stift gezogen war. Dieser dicke Stift breitete sich über, glaube ich, mehrere Kilometer aus. Das musste nachher noch mal genauer festgelegt werden. With these signatures, free Poland ceased to exist. Brest-Litovsk, September 1939. The Germans and Soviets now had a common border. They celebrated their new neighborliness with a military parade. Poland was crushed. Now they turned their sights westwards. Ribbentrop looked for brothers in arms. Mussolini was still hesitating. Io penso che fino all'ultimo mio padre ha sperato, anche dopo l'entrata in guerra nel 1939, ha sperato di poter riuscire a ripetere una seconda Monaco. Finally, the Italians entered the war. After the rapid German victory in the West, they were called harvest hands. It wasn't enough. Hitler made a personal appeal to his fellow fascist in Spain, Franco. In vain, despite Germany's help with arms in the Spanish Civil War. El Caudillo stayed out of Hitler's war. The commander-in-chief was left with just Italy and Japan. With them, he signed the Tripartite Pact, the only useful war alliance that Foreign Minister Ribbentrop managed to bring about. November 1940. Foreign Minister Molotov in the Reich Chancellery. Long before, Hitler had given the order for the invasion of the Soviet Union, for his old goal,
the mania of Lebensraum in the East. Ribbentrop wanted to use Molotov's visit to salvage the alliance with Moscow. Он сидел, держался тоже хорошо, очень внимательно выслушивал то, что говорил Гитлер, то, что говорил Молотов, но в то же время никогда не вмешивался. Ни разу не проявил инициативы, чтобы что-то подсказать или добавить, даже когда была пауза, пока его не спросил бы Гитлер. Ribbentrop wanted to crush Britain and share the empire with the Soviets. Molotov had other concerns, the German units in the east. Then Ribbentrop's attempts to carve up the world were rudely interrupted. Риббентроп стал говорить о том, что Англия скоро будет разбита и побеждена. А тем не менее мы слышали, что продолжались бомбы разрываться вокруг нас. The unequal partners hurried down to the air raid shelter under the foreign ministry. Вот так Молотов его спрашивает, если вы говорите, что Англия уже по сути разбита, так чьи самолеты сейчас бомбят вашу столицу? Почему мы сидим в этом бункере, если вы говорите, что Англия разбита? The visit was a flop. Worried, Molotov returned to Moscow. Stalin, however, believed in the alliance and was prepared to trust his partner in Berlin. June the 22nd, 1941, the invasion of the Soviet Union, Operation Barbarossa. A war of annihilation was proclaimed a freedom crusade. Ribbentrop's darkest hour. He, of all people, had to announce Hitler's belated declaration of war to the world press. All that remained for him, one last message for the Kremlin. Я за ним следом, и потом за мной следом пошел Риббентроп, почти что побежал. И стал мне на ухо говорить, пожалуйста, передайте в Москве, что я был против этой войны, что эта война принесет катастрофу для Германии, что я пытался уговорить Гитлера не начинать эту войну, что он не хотел меня слушать, тут все временем посол уже спускался. The minister had failed. Now the military was governing. Foreign policy had practically ceased to exist. Close to Hitler and in the circle of the military, the minister without a mission was on the lookout for new work the war might bring. Im Kriege hat er dann einen erbitterten Krieg geführt gegen das Reichsministerium für die besetzten Gebiete, gegen Rosenberg, gegen Koch in der Ukraine. Hat er aber nicht gemacht, weil deren Politik verfalscht ist, sondern weil er sagte, ich will bestimmen, was in der Sowjetunion vor sich geht. Ob das dann besser geworden wäre, weiß ich nicht. The errand boy sought constant contact with his master, the only one who could protect him. The only thing that mattered to the minister was the Führer's favor. Wenn merkte, dass Hitler etwas nicht wollte, dann ist sofort auf die Meinung von Hitler übergesprungen. Later, Ribbentrop would say that he had been the only one to give Hitler advice, but Hitler had seldom heeded it. Machte eben alles mit, was der Hitler wollte. Ihm lag vor allem an guten Beziehungen zu Hitler. Das war ihm die Hauptsache. He wanted to prove that he could still be useful to his master in wartime. War ein überzeugter Nazi und wusste natürlich, was mit den Juden geschah. SS General Ribbentrop did not merely know what was happening, he lent a helping hand. He instructed his bureaucrats to deport the Jews from the occupied countries to their deaths. Ribbentrop, an errand boy for the Holocaust.
As usual, the details didn't interest him. Etwas muss er schon gewusst haben. Er hat bestimmt sich nicht für Einzelheiten interessiert und das lag ihm auch wohl überhaupt nicht. Mit Einzelfragen wollte er sich auch nicht befassen. Für ihn gab es nur große Politik. The minister knew enough to know full well that he didn't want to know any more. Himmler, der war ja der Überzeugung, dass er etwas Gutes der Menschheit antut, wenn er die armen Juden vernichtet. Und wahrscheinlich hat der Ribbentrop sich so etwas Ähnliches gedacht. He was concerned with the appearance of power. The real power in his ministry had long been wielded by Himmler, a mutually satisfactory arrangement. After Hitler, Himmler was the only one to protect the conceited Ribbentrop. Then the end, at his estate. Und da hatte wohl Ribbentrop sein Weinkeller leer gemacht und hatte das alles nach der Front geschickt, nach der Ura. Frühmorgens hat er gesagt zu der Wirtschaftsleiterin, jetzt ist der Russe über der Ura. Dann haben sie sich ins Auto gesetzt und sind abgefahren nach Berlin. Das war am 18. April. Ribbentrop went underground, but in mid-May was traced to Hamburg. Die Engländer fassten ihn. Er leugnete aber, dass er der Außenminister Ribbentrop wäre. The British resorted to a trick, using a relative of Ribbentrop's. Die eine Dame lief auf Ribbentrop zu und umarmte ihn und sagte, na endlich sehen wir uns mal wieder. Und da haben sie ihn sofort verhaftet. Nuremberg, 1946, the final chapter. Ribbentrop was war criminal number 3. Schluss war Ribbentrop ganz allein. Das war seine letzte Stütze, war der Adolf. Das hat ihm auch nichts mehr genützt. If Hitler had still been alive, Ribbentrop wrote from his cell, he would have assumed all responsibility and refused to share it with his followers. Blind faith to the end. Then he offered to assume all the guilt himself. Delusions of grandeur. In reality, he was a broken man. Von Ribbentrop was restricted to his room for 2 or 3 times a week because he didn't pass the daily inspection. His personal appearance, didn't make his bed properly, didn't shine his shoes. This I found ironic, that a Jewish sergeant in the American Army would restrict someone with general rank in the SS and the foreign minister of Germany, a perfect example of the supermensch, to his room for not being neat enough and clean enough. Once again, he was the upstart, the outsider, without retinue, alone. Even in prison, he wasn't one of the boys. Von Ribbentrop was looked down upon by his colleagues at Mundorf because he had married the boss's daughter, and it was claimed that he only rose to success because he married his boss's daughter.
Ribbentrop showed no remorse, no feelings of guilt, no understanding. Ich kenne mich im Sinne der Anklage für nicht schuldig. Mr. von Ribbentrop issued a directive to instigate a staged uprising of Poles as a ruse, I'm quoting, so that all farms and dwellings of the Poles would go up in flames and all Jews be killed. Was wir beabsichtigten, war, unsere elementarsten Daseinsbedingungen wahrzunehmen, genauso wie England seine Interessen wahrgenommen hat, sich ein Fünftel der Welt untertan zu machen, wie die USA einen ganzen Kontinent und Russland die größte Binnenländermasse der Erde unter ihre Hegemonie brachten. Robbery, extortion, genocide. Just ordinary politics. He also intervened with Mussolini to deport the Italian Jews to concentration camps or labor camps. And this, in the judgment of the tribunal, was his participation in crimes against humanity. Ribbentrop was found guilty of war crimes. The sentence of the Nuremberg judges, death by hanging. I think it was evident that he was not surprised. My recollection is that he slumped a bit, but made no outcry, no comment at all. October the 16th, 1946, 1:19 a.m. Ribbentrop was the first to be taken from his cell.